What's up, Bintu, and watching Bintu, and we are live on another new game, F1 2019. So let's go into the career mode. In F1 2019, you'll be invited to start your career by selecting a Formula 2 team. Driving for this team, you'll experience some key moments of a Formula 2 season, a thrill-packed racing championship in its own right, and the springboard to Formula 1. At the end of this feeder series, your choice of driver academy and your performance in F2 will determine the terms of the contracts offered by the teams as you embark upon your career in Formula 1 and begin to write your own chapter of motorsport history. So select a team. We're gonna go MP Motorsport. Yeah. Let's start a career. Yes, bro. F1 ఆడుతున్నాం. Live. నేను నైట్ తీసుకుంటే డిస్కౌంట్ ఉంది కదా, 390 సంథింగ్ ఎంత ఉంది. 390 800 ఎంత, 390 ఉంది. MP Motorsport's new driver really commanding the racing. Devon Butler still ruthlessly giving chase. These two have been really scrapping it out for the early wins in the championship. And something's wrong. Butler sees his chance. Some kind of mechanical failure. Picking up speed again. It's unclear what the issue was. Can they still finish this race? Looks like an issue with the turbo. You've lost some speed at the top end, but you're very close to the finish. You can still compete and get some points here. Don't give up. Just do the best you can. We're all behind you. Game sound ఎక్కువ ఉంది, వాయిస్ వస్తలేదు అంటున్నా. నేను వినిపించలేదు. ఇప్పుడు మనం పెట్టిన పొద్దున్నే నమస్తే రోషన్. ठीक है, चलिए हमारा भाई वेलकम टू स्ट्रीम. That's great. Lucas can push on now. Lucas wants me to pass on his thanks. I know it's frustrating, but you made the right call for the team. Now we're all with you. Just bring it home as best you can. We're at 14. Camera angle. Perfect. మధ్యలో ఏం కనిపిస్తలేదు. auto shift.
She say hi. Welcome to stream. Last. Tech Boy, hi. Welcome to stream. Hi. Come to stream. How are you? Okay, maybe the last lap. Couple lap, yes. Let me change my name. Blue flag. Okay, someone is on back here at 20. Okay, last. Blue flag conditions. Create a gap and let the car behind through. Okay. Flag, there's someone in the back. What does it mean, yellow flag? I'm good, Tech Boy, how are you? Audio okay, Nanaris? I mean, Indian ka na. Yeah, it's okay, Amruta. How are you? I'm good. Blue flag. Are we going? Oh, yeah. We're not moving. We lost the power. I mean, we lost our power. Race over. The stewards have black flagged you. Yeah, now we are moving. That's a game, I guess. Yeah, that's a game thing. We lost our first race because of the lack of turbo. It wasn't always plain sailing today, but a very important win nonetheless. Davide, what do you think made the difference here?
I think what won them the race was their ability to adapt. At every point, they delivered what was needed. They were calm and steady when they needed to be, but they were ruthless and aggressive when it was demanded. Yeah, we win our race. There wasn't I mean, our anything team out win there our that they race. weren't prepared to MP help. Motors. Let's Fourth. see if they can keep it up this season. And look at that, they're making their way out onto the podium now. Great race from the MP Motorsport team, and I'm very happy to see them up there on the top step of the podium. Celebrations. Skip. And now, let's take a look at the driver's standings. It was not the best weekend for our championship leader, and their advantage at the top has been reduced. And now, Davide Vals... Meet the press. The next, the final out and the deployments. Keep the press on one side. There you are. That was an Yeah. exciting race. It definitely got people talking about you, which means I was able to secure a quick interview. Okay, we're all Apache set over interview. here. Just a minute. Remember, anything you say to the press can go very, very public. So be relaxed, but also be conscious of what you're saying and how it might come across to other people, okay? I Okay. think we're ready. Great. So Emma keeps telling me you're the one to watch this season. If that's true, you'll be doing plenty of these. Just remember, be You're gonna be yourself. popular. And the more you can give me, the better this will go. Right, stand here. Turn a little this way for me. Perfect. Perfect. Ready? An exciting race today. Let's get your perspective. So you and Lucas are new to the team. How are you So- settling in? Fantastic at the job at the driver. Settling in the way. Okay, how can I move? Okay, I'm gonna select this one. Okay, so how did you feel about being Hey, ordered to Muniro. give up the position to Manchukundi. Lucas? Okay, I already fell about the order to give the. Okay, obviously faster than me, so I went by the nose and hold him up. Okay. Great. The Well, that's sportsmanship. everything. Kittila undi kada. Kaza name Steering change కాదు. చేసుకోవాలండి స్టీరింగ్ కాదు దాంట్లో క్యారెక్టర్ ఇలా వస్తే Look, I know that wasn't easy letting me pass, but it was the right Steering choice. పెట్టలేదు దీనికి. It was good driving. Yeah, that's how I describe మొన్ననే it. ప్రాక్టీస్ మీద Just పెట్టినా good, మళ్ళీ ఇలా great. తీసిన 1 in 6. 1 in 6 makes the leap to పొద్దున్న F1. రాలే సిఎస్ఆర్ని The other 5 are still watching their less talented teammates collect all their points. Shame, really. హీరో వచ్చింది మంచి A lot of great drivers never get their chance because they do it all for the team. Those teams got us here. Yeah, but it's the drivers that take the risk. We should get the rewards. You ever won a race in F1? That's how winners think. And remind me, how many F1 races have you won? You watch this space. At the end of this championship, I'll be the one lifting the trophy, and I won't use my teammates to nick the podium. Okay, I'm out. You believe what you want, Devon, but it's still early days. He's either very clever or you're just a pushover. You really think if the situation was reversed, he'd do the same for you? You want to start looking out for yourself. No one else will. Second race on. Can't skip. Look at them go! Devon Butler locked in wheel-to-wheel racing with his championship rival, desperate to shut them down and stop them getting past. And there's contact.
Butler simply left them nowhere to go. There was just no way for them to have avoided that. And look, there's significant damage. Not sure if that was down to recklessness or sheer aggression, but I'm sure the stewards are going to have something to say very shortly. We're gonna play. Don't give up. You're still in this race. Play. G29 4.9 ఉంటుంది ఇప్పుడు. తగ్గిందిగా. తగ్గింది. Okay, the stewards have awarded Devon a penalty. Push on. You can still catch him. You can still beat him. Devon is in the pits. Devon in the pits. Devon's currently in P5. పెడల్స్ పోతలేదు. ఏం పోతలేదు? పెడల్స్ అంటున్నా. ఏం చేస్తున్నావు ఏంటన్నా? గేమ్ ఆడుతున్నా. ఏ గేమ్? F1 పేడా ఫ్రీయా? పేడ్ 390 ఎక్కడ? స్టీమ్లో తక్కువ 300 రూపాయలు ఎంత ఉందంట. మంచి గేమా? అంటే బాగానే ఉంటుంది. ఆఫ్లైనా? లైవ్ ఉంది. అర్థమా? Devon's currently in 6th place. P6. Blue flag, blue flag. ఎవరు? బింటూ అది ఆడుతున్నాడు ఇప్పుడు. పిండాను ఎప్పుడు వస్తా? అది రికార్డ్ చేస్తున్నావా? లైవ్ ఆడుతుంది. లైవ్ ఆడుతున్నాడు. ఓ చూస్తా. ఇది స్ట్రీమ్ చేస్తున్నది ఫ్రేమ్స్ డ్రాప్ అవుతుంది ఎపెక్స్ కూడా. బాబు నెట్ చక్కగా వస్తుంది. నెట్ వల్ల తేడా రాదు. ఏ కాదు స్ట్రీమ్ చేస్తానేమో 110 120 వస్తున్నాయి ఫ్రేమ్స్ ఎపెక్స్. ఆఫ్లైన్ చేస్తే 180 190 వస్తుంది. నేను నీకు 60 ఏమో 100 దాకా వస్తే చాలు కదా. 100 దాకా వస్తే వేరీ ఉంటుంది నాకేమో. వచ్చేది రాకపోతే వేరీ వస్తుంది కదా. మామూలుగా ఎంత వస్తుంది? మామూలుగా 180 అట్లా 180 ప్లస్ వస్తుంది. స్ట్రీమ్ చేసినా 120 వస్తుంది. నాకు అదే అర్థం అవుతుంది.
120 మంచి ఫ్రేమ్స్ కదా. Don't give up. You're still in this race. లైక్ వచ్చేదానికంటే ఇంకా తక్కువ వస్తాయి ఎట్లుంటే చెప్పు అట్లా. ఏదో ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ చేయదండి ఏం డిఫరెన్స్ అనిపించదు. అది చూసి అట్లా అనిపిస్తుంది కానీ ఆయన గేమ్ బిలో అయితే ఎందుకు 60 బిలో అయితే నీకు డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. అది ఫుల్ ఫాస్ట్ కదా అన్న. ఫాస్ట్లో నీకు మధ్యలో ల్యాగ్ అయితే నీకు తెలియదా? అది లాగ్ అయితే లాగ్ ప్రాబ్లం కదా. ఫ్రేమ్ డ్రాప్ సడన్ ఫ్రేమ్ డ్రాప్ అంటే అనుకోవచ్చు. అయితే కాదు కదా. ఆన్లైనా? ఆన్లైన్ అది Devon's currently P2. మల్టీప్లేయర్ ఉందా? మల్టీప్లేయర్ ఉంది. కెరియర్ మోడ్ ఆడుతున్నాను. ఏదైనా వాడేమో జాయిస్టిక్ పట్టుకుంటాడు, నువ్వు స్టీరింగ్ పట్టుకున్నావు. వాడే కార్లా అది కూడా స్టీరింగే. అది లేదు అంతే ఉంటుంది. స్టీరింగ్ అంతే ఉండేది వస్తాయి. అది ఎక్కువ కదా. అది రౌండ్ ఉండవు. అవి అది కూర్చొనికి ఇంత జాగా దాంట్లో ప్లాస్టిక్ లెక్క ఉంటుంది. Devon's currently in 6th place, P6. నీకు నెట్ చక్కగా అయినా ఒకటి కష్టమే కదా. ఆడు పనిస్తాడు. అయినా ఇవి ఫ్రీ అవుతాయి కదా. రోజంతా చేయండి కదా. అర్థం ఇది మాన్యువల్ షిఫ్ట్ గేమ్ సెట్టింగ్స్. ఇది ఉన్నాక సిఎస్ ఎట్లా ఆడతావు నువ్వు? సిఎస్కి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. నాకు పబ్జీకే ప్రాబ్లం అవుతుంది. మొన్న పబ్జీ ఒక మధ్యలో ఆడుండే కదా, కష్టమైతే తీసేసిన. అచ్చా, ఇండియా ఆల్మోస్ట్ 2000 వచ్చేసింది కేసెస్. నేను ఒక్కదాని వల్ల మొత్తం ఇంక్రీజ్ అయిపోయినాయి ఒకటేసారి. కేరళలో బాగానే ఉంటాయి కదా. నిన్న ఒక్కరోజే 300 కేసులు పోయింది. నేను ఓన్లీ 1 డే 24 అవర్స్లో 300+ కేసెస్ దగ్గర. సార్ అది మళ్ళీ ఇచ్చిండి యాక్టివ్ 100 MB. మీకు అటు వస్తుంది. తెలుగు మాట వస్తుంది. దారిలో వస్తుంది. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయకపోతే ఫైన్ చేస్తారు అని భయం అవుతుంది నాకు. రిటర్న్కి ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ వస్తున్నాయి దీంట్లోనా? ఏమన్నా ఆన్ చేయలేదు. అచ్చా, అరే ఒకసారి మొత్తం స్లో అయిపోతుంది ఇది అవులది. బాబు F1 మామూలు కార్ లెక్క ఉండదు కాదు. కాదు ఎక్స్టెన్షన్ కొడితే ఇక పోతే 26 కార్నే ఉంది. ఇక నువ్వు ఆటోమేటిక్ పెట్టుండవు. గేర్స్ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ లేదంటే గేర్ నువ్వే చేంజ్ చేయాలి. గేమ్ అది సెట్టింగ్స్ లా దొక్కలేదు. చూసాను ఇప్పుడు కారు వస్తలేవు అందరికి. గేర్ మారు మరి ఏం చేస్తావు? షిఫ్ట్ ఉంది కదా నీకు. కాదు నీ బండి టెంపరేచర్ ఎక్కువైంది, బంద్ చేయి సిస్టమ్. అది కార్ ఆఫ్ చేయకొచ్చు. అదంటావా? నీది షిఫ్ట్ ఉంటుంది కదా నీకు స్టీరింగ్ కింద. అది చెయ్యి. ఇంకేం చేయి. ఏం షిఫ్ట్? గేర్ షిఫ్ట్. గేర్ షిఫ్టర్ లేదు దీనికి, పెట్టలేదు. అయితే ఆటో పెట్టేసాయి. ఆటో కాదు, ఎక్సలేషన్ తీసుకుంటలేదు. నువ్వు అది కేబుల్ చక్కగా పెట్టు. మళ్ళీ ఇప్పుడు దాకా వచ్చింది. ఒక్కోసారి వస్తుంది, ఒక్కోసారి అది ఇట్లా ఎత్త ఒకటి వస్తుంది. ఆ రాగానే స్లో అవుతుంది అది. ఇప్పుడు వస్తలేదు కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ లైక్ ఇది కొట్టి వస్తుంది ఇప్పుడు. అమ్మాయి ఎంతమంది అది ఎంతమంది లైవ్లో ఉన్నారు తెలుసా ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటది కదా, ఎంతమంది లైవ్ చూపించింది తెలుసా నీ దాంట్లో. ఏది గేమ్ సరే
కాదు మిషన్ క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే వస్తుంది, ఇప్పుడేమో వస్తలేదు కూడా. లేదంటే గేమ్ అట్లా అవుతుందా? కాదు ఇంతకుముందు వాడు ఈ లాస్ట్ ఇయర్ టర్బో అన్నాడు వాడు. అయితే నేనేమన్నా ఇరిగిపోయినట్టుంది వెహికల్ స్టాటిక్స్ చూడు. అదే వెహికల్ అంతా మంచిగానే ఉంది ఇగో. అవన్నీ 5% ఎందుకు ఉంది మీకు? గేర్ మారలేదు. ఫస్ట్ గేర్లో ఉంది, ఫస్ట్ గేర్లోనే ఉంది. గేర్ బాక్స్ ఫస్ట్ గేర్లోనే ఉంది. గేర్ మారుసే పోతలేదు, తీసుకోవట్లేదు ఇక ఫస్ట్ గేర్లో ఉంది అది. చేంజ్ చేయమని సెట్టింగ్స్ ఇక రీసెట్ కొట్టి ఫస్ట్ గేర్ చేయమని వాళ్ళు శనగకాయలు కుదురి. గేర్ బాక్స్ కాదు ముంగట మీ మ్యాప్లో ఏది ఉంది ఇట్లా ఎల్లో కలర్ రౌండ్గా ఇది తిరుగుతుంది, అంతా తిరుగుతుంది, అంతా బాగానే ఉంది. గేర్ 1-2 అవుతుంది ఇప్పుడు. ఇప్పుడు చేస్తే పోతలేదు. ఇలా గేర్ 1-2 ఇప్పుడు కూడా తీసుకోండి మళ్ళీ అది గేమ్ది అయితే. అది ఒకసారి గేమ్ రీస్టార్ట్ కొట్టు, సెట్టింగ్స్ ఒకసారి సెట్ చేసి అయితే గేమ్ది ఏది ఉంది. క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయమని. ఏ కాదు గేమ్ అట్లా నడుస్తుంది. As we can see, it's time for the podium, and I can see the Carlin team underneath our commentary box going crazy as their driver walks out. It was a great win, and it means a great deal to this team. అవి మామూలు లేదు కదా. ఏమైనా స్ట్రీమ్ లాగేస్తుందా? ఫ్రేమ్ డ్రాప్ అవుతుందా? కాదు కాదు నా స్ట్రీమ్ ఏమైనా లాగ్ అవుతుందా? నాకు ఇక్కడ ఫ్రేమ్ డ్రాప్ చూపిస్తుంది 22%. ఏం చెప్పలేదు నేను ఇక్కడ. లాగ్ అయింది అందుకే ఫ్రేమ్స్ అడిగిన ఎంత వస్తున్నాయని. ఓహో. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. It's a good... Need for Speed heat ఉంది అర్థమా? Well, things didn't really go your way. Let's have your take. Heat na zarun heat payback le heat undi. It seems to me that collision with Devon clearly cost you a lot of time. Are you disappointed with the final result? Anna ninne enter focus on the next one. Em chestam inka. So did you ever think you'd get the place back from Devon? I've seen that you and Lucas have been picking up a lot of points recently. What do you think of your championship chances? 720 కూడా హెచ్డి అని రాట్లే చూసినావా? అర్థం కాలేదు. 720p 60కి పక్కన హెచ్డి అని వస్తుంది కదా. 720కి ఎందుకు వస్తుంది? రాదు. ఎందుకు రాదు? వస్తుంది. ఇప్పుడు డౌన్ గ్రేడ్ చేసింది యూట్యూబ్ అంతా. యూట్యూబ్ డౌన్ గ్రేడ్ చేసింది. ఇప్పుడు 1080 ఓన్లీ హెచ్డి వస్తుంది అంతే. అదే డౌన్ గ్రేడ్ చేసింది మొత్తం. Devon, stop. No, now I'm busy. ఇప్పుడు నువ్వు మొబైల్లో ఓపెన్ చేసినావు కొన్ని 480 హైయెస్ట్. To celebrate my excellent drive. We saw what you did. డౌన్ గ్రేడ్ చేసి చాలా మంది You should have been black flagged. Yeah, and I wasn't because it was my line. You were in my space. You shouldn't have been. Next time, stay out of my way. No, someone could have been hurt. And that didn't happen. So what's your problem? My problem is that your actions out there are too dangerous. Listen. Spin కూడా వచ్చేసిందా దాంట్లో డిస్కౌంట్? My penalty. But I kept it focused, kept it smooth, and came out on top. That's racing. 189. Every time I make a tough move, you want to play race director? Then quit driving and take the job. Until then, I don't owe you anything. Devon, you don't get it. It's not me you should be apologizing to. Look, you grab your space on the track, and then it's all or nothing. That's just how it goes. And anyway, how it goes. You still couldn't beat me even with my penalty. So no hard feelings, okay? Not from my end anyway. హైయెస్ట్ కిల్స్ ఎంతనా సిఎస్ లో? 30+ ఎంత ఉండే నాది, అరౌండ్ 35. నాది ఈరోజు మళ్ళీ 40. మళ్ళీ ఆడారా? నాది అయిపోయినాక హైయెస్ట్ 43. ఏంటి నాది అయిపోయినాక ఆడినారా మళ్ళా? లేదు అదే లాస్ట్ డ్రా అయిన మ్యాచ్ 40. 2 కొత్త మ్యాప్లు వచ్చినాయి. వెంకట్ చూసినావా సిఎస్లో? అదే క్యాజువల్ డెత్ మ్యాచ్ కదా. అది క్యాజువల్ డెత్ మ్యాచ్ కాదు, స్క్రిమ్స్ వచ్చింది.
స్క్రిమేజ్ లా So here we are in Abu Dhabi. Competitive Each and లేదా? every event in the Formula 2 Competitive గా. అంటే calendar has competitive, led but us నీ rank here effect to కాదు. this, the final event of the championship, అదేంది? and one that promises Competitive to be a కాదని spectacle every bit Competitive as కాదు అది. exciting. అంటే కాంపిటేటివ్ లాగానే 30 రౌండ్స్ ఉంటుంది. So the Yaz Island circuit offers 21 corners and a lap distance of around 3.4 miles. There are a few opportunities to pass with long straights and DRS zones in 2 places, turns 8 and 11. Plenty of close racing then, plenty of speed, and plenty of excitement for the fans, no doubt. Joining me for one last time here this year is Davide Valsecchi. Davide, I'm glad you're here because I think I'm going to need help processing all this. Surely this is as exciting as it gets. Yeah, you're right, Alex. It's the perfect finale. 2 drivers, rivals of season, now going into the final race tied on points. Both way out in front at the top of the standings. Meaning whichever of these 2 drivers cross the line first will be crowned champion. I can't wait. F2 F2 ఏంది ఇది? Okay, this is it. Last race of the season. All you have to do is finish in the points ahead of Devon, and the next time we see each other, you'll be the F2 world champion. No pressure. 5,000 రౌండ్స్ అయ్యో అది చూపెట్టొచ్చు. అది ఏంటది అది ప్రిస్మా 2 అని వచ్చిన కేసు ఏంది దాని రేట్ ఏంది 500 రూపాయల 500 ఎక్కువ ఉండాలి. ఎక్కువ ఉండాలి తగ్గింది ఏంది చార్టెడ్ పై పడిపోయింది ఇందాక 105 ఉండాలి నేను చూసిన పొద్దుగా ఇప్పుడు ఎంత ఉంది 87కి వచ్చేసింది. ఏది షార్ట్ వెబ్ కేసెసా పొద్దున 105 అని ఇప్పుడు కాదు కొద్ది రోజులు ఆగాలి అప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మరి నీకు ఎక్కువ తెలుసా షార్ట్ వెబ్ కేసెస్ ఎన్ని రోజులు ఎంత ఉంటుంది తెలుసా 60 ఉంటే ఈవెంట్ అయిపోయిందా కొద్ది రోజులు ఆగి Devon's in P4 at the moment. అది ఇదేమో అవుతుంది అవులది లాంగ్ బెంచ్ స్టీరింగ్ చాలా తీసి మళ్ళీ బట్టి పోతులే ముందరికి సైడ్ తిరుగుతుంది అది వీల్ తిరుగుతుంది స్టీరింగ్ తిరుగుతుంది ఇది వస్తలేదు. ఒక నిమిషం రీస్టార్ట్ చేస్తా. లేకపోతే కనెక్షన్ ఏమైనా లూజ్ ఉందా చూడు. ప్రిస్మా కేస్ 544 రేట్లో ఉంది బ్రో. తగ్గింది పొద్దునైతే 600 చేంజ్ ఉన్నారు. కాదు ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు పొద్దున్న 1500 అట. 1500 ఉందా పొద్దుగాల? ఈ అమ్మ నెట్ వస్తుంది ఏదో కేసు అమ్మింది 1600 అమ్మింది 1400 ఇప్పుడు అది ఇంకా పడిపోయింది 1200 అయింది ఇప్పుడు అది. ఏ ప్రిజ్మా 2 మళ్ళా తగ్గిపోయింది. అమ్మ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది తగ్గుతుంది మెల్లగా సౌండ్ అది రియల్ కార్ కు పెడితే పనిచేస్తాను పడుతుందా అసలు లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టాలి తీసుకొని. Devon's in P4 at the moment. Race over. The stewards have black flagged you. హిట్మెన్ బ్రో ఇప్పుడు చెప్పు కొన్ని ప్రాఫిట్ అయింది కదా సిఎస్. ఏం చేసాను నేను అప్పుడే అయిపోయింది ఇది అవులది. అమ్మ డాక్టర్ దేని 500 అయింది దగ్గర అన్న అన్నీ పెరుగుతాయి అన్న. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఈవెంట్ టైం బట్టి పెరుగుతూ ఉంటాయి. టోటల్ తెలుసా తెలుసు ఇప్పుడు ఉన్నావనుకో ఇప్పుడు అమ్ముతున్నావు నెక్స్ట్ ఇయర్ అమ్మాలి అది. మనం ఇల్లు కొనుక్కో 1 వీక్ కదా టైం దాంట్లో నెక్స్ట్ ఇయర్ తర్వాత అమ్మాలి. That result also seals the full. Well, things didn't really go your way today. Let's have your take. Well, you went into this final race with the championship in your grasp.
How are you feeling about being so close but missing out? Wow, that was a thrilling end to the season. But I imagine not the result you were hoping for. ఈ గేమ్లో వచ్చిందా? Wow, we've been hearing rumours of a possible future for you in Formula One. Care to comment? Like in sales and lot of opportunity that is second best in the world. Appreciate your time. స్కిన్ ఇంకా పెరిగింది నాకు 630 అయిపోయింది షార్ట్ గన్ ఏ స్కిన్ షార్ట్ గన్ స్కిన్ అంటే అది ఏంది అని ఏ గన్నా XM 104 7 bullets. Much as it hurts, we admit that was a great drive today. Congratulations on the championship as well. Well, I'm sure you thought you had me for a while, but I guess your luck just didn't hold out. Oh, I haven't got long. Could I have a quick word? Sure. Privately. Oh, okay. I'll see you later then. So, I'm sure you've probably already heard, but if you haven't, I'm going to be racing in the F1 Championship next year. Now, I don't know what your plans are, but let me give you some friendly advice. Don't try following me. For sure. You might get an offer from one of the smaller teams, probably someone desperate, and then you'll be stuck in P18 all season with car trouble. And you won't ever really be able to challenge me. But you stick it out here for another year, now that I'm gone, you've got a fighting chance of winning next year. And if you can manage that, I'm sure one of the larger teams would love to have you as a development driver. Oh, look out for yourself, yeah? He does not want to race you. Stay in F2? Ridiculous. I was listening to the whole thing. Too bad for Devon though. I'd be shocked if you don't have an F1 contract offer already. And if my deal pans out, man, his head is going to explode. కొత్త AR SMG రెండిట్లైనా ఒకటి వస్తుంది. SMG వచ్చేసి P90, AR వచ్చేసి ఫేమస్. ఫార్మస్ PUBG ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తున్నాను. PUBG ఆడదాం. ఇది అప్డేట్ వచ్చిందా PUBG దేనా? కొత్త ఈవెంట్ ఉంది, క్రేజీ ఉంది. షిట్, ఇవి ఎప్పుడు డౌన్లోడ్ అవ్వాలి? దాంట్లో అన్ని పైసలు. వాల్టింగ్ స్పీడ్ పెంచిండు అన్న. మనం వాల్టింగ్ చేస్తుంటే ఎక్కువ అవుతుంది కదా వాల్టింగ్ స్పీడ్. వాల్టింగ్ చేస్తుంటే స్లో దిగుతాడు కదా, అది కొంచెం స్పీడ్ పెంచేస్తాడు. Welcome. క్రాస్ జంపింగ్ అంటే ఏమంటే అలవాటు అయిపోయింది కదా. అది కాదు ఇప్పుడు Take a seat. It's time we had the big conversation about your next move. Your performance at the F2 Championships last year drew a lot of attention from the Formula One teams. Some of it more positive than others. I'm not so concerned with who does or doesn't like you. You'll have plenty of time to win the doubt is over. But I am concerned with our choices. They're narrowing as we haven't shown commitment to anyone. As your agent, my advice is to make your decision now. We can worry about comfort and final points further down the line. I need you to review these. You've earned every single one of these proposals. So take your time, have a read through, and don't get too hung up on specifics. Let's get you a Formula One seat. The Formula One. AMG, Ferrari, Aston Martin, Carriage Energy, Toro. Let's go. McLaren and MG. Accept the contract. Yes, 4,000. That's దాంట్లో మస్తు ఉన్నాయి అది బీపీ. ఆ బీపీతో కేసులు కొంటే మంచి కేసులు వస్తే అమ్మితే ఇంకా పైసలు. AMG have a good value for us. At the Alfa Romeo. ఏమో ఎన్ని కేసులు వస్తాయి, ఎంత ఉన్నాయి అమౌంట్? కొన్ని కేసులు వస్తాయి, ఆ కేసులకు పైసలు కావాలి. For the AMG. ఏది అవి వేస్ట్ అయ్యి కదా, కొద్దిగా మంచిగా ఉంటాయి దాంట్లో కూడా. Ultimate Hamilton. Excellent choice.
From my conversations with them, they're going to be very excited to pursue this opportunity with you. I'll let them know our intentions immediately. I'll have to clean up some final details with them, but that's what you pay me for. Other than that, congratulations. You've earned it. Career. Achievement unlocked. Great. Oh, hey, you're here. I'll catch up with you. Sorry, I'm just on my way out. Your workstation's at the back over there. It should be all set up on the network, but let the guys know if it isn't. From there, you can access all the data you need to direct development of the car. Get yourself settled up and then head out to practice when you're ready. I'll catch up with you later, okay? Welcome to your new team. As you're well aware, Mercedes have been mighty over the past few years, so there's going to be a lot expected of you right from the start. Okay, look around workstation. Let's go to the workstation. Practice on, practice to practicing. Welcome to Melbourne and the inaugural event of the F1 2019 Championship season. The session is starting shortly and there's a real sense of anticipation in the air. A feeling that anything can happen this year, and if it does, well, this weekend could be the opening chapter to one of the most exciting F1 seasons ever. This first race of the season is always quite difficult for us trackside, and for those back at the factory as well, as it's the first time the car has run since winter testing. The more consistent mileage you can get in these sessions, the happier we'll be. In the unforgiving world of Formula One, free practice sessions are a vital... Okay, info, go back to track. Final lap drive. True, let's go to the fire drive out. Don't push the car just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple. Start 4.1 GB PUBG update previous update చేయలేను చక్కగా అయితే ఆటోమేటిక్ అయిపోవాలి ఇందులో కాలేదు GTA ఫైల్ కూడా ఏదో ఉన్నట్టుంది దరిద్రం
Okay, just want to remind you to keep an eye on your tyre temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface... కాదు కొద్దిగా రాగానే కార్ స్లో అవుతుంది ఆ ఎల్లో లైన్లో రాగానే ఆటోమేటిక్గా. ఏం నడుస్తుంది, నేను స్టార్ట్ చేసి అర్ధగంట అవుతుంది అంతే. కాకపోతే ఆటోమేటిక్ స్లో అవుతుంది, అది కొట్టలేదు. పక్కన ఇంక వీలు ఉండాలా? ఏమో కీబోర్డ్తో కూడా ఆడొచ్చు కీబోర్డ్తో కూడా. ఎవరి దగ్గర ఈ వర్కౌట్ ఉంది, వర్కౌట్ దగ్గర కూడా ఉంది, ఆడుతుండు వర్కౌట్. ఆడొచ్చా ఫ్రెండ్స్తోనా? మల్టీప్లేయర్ ఉందనుకుంటా. అది ఏమంటారు, అది ఫీడ్బ్యాక్. Good lap, P3. You've moved up into P3. స్టీరింగ్ ఉందా నీది బయట? అదే దాని వస్తుంది. కాదు మామూలుగా అది గుంతలు ఉన్నాయి అనుకో, మామూలుగా మనకి రియల్ లైఫ్లో స్టీరింగ్ ఎట్లా ఫీల్ అవుతుంది ఇలా ఫీల్ అవుతుంది. మన కాలు దోమలు అనిపిస్తున్నాయి. రప్ప అవుతురా కొడుకులు.
ఇప్పుడు అది 3 rooms లేవు. అదేంటి అదే మరి మనీ కట్టమంటున్నారు మంత్లీ కొంటారు. అందరు ఆడుతున్నాను వాడు పైసలు తీసుకొని ఇచ్చాము. ఇంకెన్ని ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి అమ్మ? ఏం లాగేస్తుంది. గడి లేకుండా ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ There's 4 laps of fuel remaining. ఇంకా 4 laps. అసలు మన కార్ బ్యాలెన్స్గా ఉంది, అందుకే పోతలేదు. కొడుకులు అందరూ పోతారు. వన్ పక్కన ఎక్కువ పోతలేదు. ఇది స్టీరింగ్ పోతాయి కానీ అది మా ఇది పోతలేదు. నేను బ్యాలెన్స్లో పెట్టినా, బ్యాలెన్స్ది స్పీడ్ది తీసుకోలేదు, స్పీడ్ది తీసుకునేది ఉండే. ఒక్కొక్కసారి స్పీడ్ పోతలేదు, ఒక్కొక్కసారి స్పీడ్ పోతుంది. అదేందో నేను దొక్కుతున్నాను పోవాలి కదా. అవునా, నేను దొక్కుతున్నాగానే తీసుకోవాలి కదా. రెండు ల్యాబ్లు ఆగమైంది గడ్డిలో పోయినా. ఎంత చక్కగా వస్తుంది నాకు అర్థం కాదు. ఏంటో నువ్వు గడ్డిలో పోయినా ఏం కనిపిస్తలేదు.
కార్ మారవాలిగా లేదా కానిపని. We're low on fuel. Box in the next 2 laps, please. ఇంకా 2 ఉన్నాయా? Legend Gaming, hi. Welcome to the stream. Lag అవుతుంది. మధ్య మధ్యలో ఫ్రేమ్ డ్రాప్ అవుతుంది. అయ్యి దోమోలి అమ్మా. ఆడ ఎల్లో ఉన్న దగ్గర పోతలేదు కారు ఫాస్ట్గా. పెనాల్టీ మళ్ళా కుదిరితే ఆటో ఆటో గేరే లైక్ అది ఆటో షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉంది కదా పెడల్స్ సెక్టర్స్. బ్యాలెన్స్ బాగాలేదు కారు. ఇప్పుడు పోతలేదు కారు. ఇప్పుడు ఎల్లోలో ఉంటే గ్రీన్ రాగానే పోతుంది మళ్ళా. ఆవిడ గుర్తుంది ఎంత చేసినమ్మా. ఇంక వెనుక ఉన్నాయి కదా ఇవి పెడల్స్. లైక్ అది ఆటో షిఫ్ట్ అవుతుంది బట్ మాన్యువల్గా పెట్టేది నేను ఆటోలే ఉండను. Come in this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Okay. ఇదెందుకు మళ్ళాగిండు? హైలో ఉంటే వస్తుంది. ఇంకా ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ డేస్ డ్రిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఉండదు ఇలా. సడన్గా అయిపోయింది ఇష్టమా? ఇక మళ్ళీ సడన్గా పోతుంది. The session has drawn to a close, so let's review our top 3. Sainz, Hamilton and Antonio Giovinazzi. What an incredible practice session. The fun doesn't stop here though. Join us again as the... Good day today. Let's have your take on it. It's been a lot of hard work, but here you are making your debut in Formula 1. You must be thrilled. So how are you finding things at the team? Are you settling in? What are you expecting out of this season? Are you just aiming to find your feet in Formula 1, or do you see something more? Great. Well, that's everything. F-I-K.
advance. Level still a rookie. Look around, రావట్లేదు. నా పీసీలో సిఎస్కో వస్తలే. ఓకే, ప్రాక్టీస్ వన్ డన్, సిమ్యులేషన్ సీజన్ అడ్వాన్స్. choosing the simulation will skip the weekend practice. Still learn reward something. Okay, let's advance. ఎందుకు రావట్లేదు? ఏంటిది? పీసీ ఏమంటారు? స్పెక్స్. సీజన్ ఇన్ఫో. నా కార్ చేంజ్ చేయాలి నేను ఫస్ట్. R2. Okay. Car setup. We have a number of programs to run during these practice sessions. You can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. Magazine setup on the yes. Let's go to track. Come to the final lap. About 21 skip and effort. అంటే 155 157 160 కన్నా పోతలేదు ఎక్కువ. ఆ కొడుకులు ఏమో రప్పరప్ప పోతుంది. ఏ కారణం నాదేమో పోతలేదు. 160 కన్నా పోతలేదు. మ్యాక్సిమం స్పీడ్ పెట్టినా 160 కన్నా పోతలేదు. మట్టిలో పోయింది కదా, మొత్తం అయిపోయింది ఇక. మెల్లగా పో, ముంగడుకో. That's our race over. Black flag. We've been black flagged. Drive back into the pits. And with all the cars now over the line, let's see our top three again. Butler, Verstappen and... So final lap ఓడితే బిస్కెట్ అవుతుంది. P14 పోయింది అది. There today. Let's talk about it. Devon posted the fastest lap in that session. Will he be able to carry that performance through to qualifying? How's your grid penalty going to affect your strategy going into the race? Since the work fashion, I prefer to stick in the trap. No. Great. Well, that's everything. Tómalo. Okay, resource points. Let's go to the workstation. I'm gonna do final laps.
increased top speed present for maximum downforce. Downforce కాదు. Let's see the custom. Fuel, aerodynamics, log 50%. Log 50%. Suspension, brakes, tires, transmission full పెడదాం అవుతుందా ఏమవుతుందో. తొక్కితే ఉరకాలంటే ఇట్లా. There's only a few cars out on track. We should consider getting out there. సేవ్ అయ్యా, సేవ్ లేదు. ఓకే, సెలెక్ట్. మ్యాక్స్ accept. Right. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. Final lap పెడితే like P40 వస్తుంది. Yellow flag. disconnected. మంచి దాకా బాగా వస్తుంది, కథం తర్వాత స్లో అయిపోతుంది మంచి రాగానే. You've moved up and into P4. We're in the P4.
laps of fuel remaining. Last lap. P5. Out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next 2 laps. Okay, out of fuel and I need to go to the pit. Pit wall and like bro. But want to pit. अरे शिट इट होंडे पिटो Box this lap, please. Box this lap. Fuel. Fuel up, fuel up. Next corner. Hit. Oh, yamma right and yamma fuel like that. అయిపోయింది బండి అయిపోయింది. కాదు ఎల్లో ఉంది చూసినా మ్యాప్లా అడికి ఒకసారి వస్తే లో అయిపోతుంది. కాషన్ ఎల్లో ఫ్లాగ్ అంటే ఎల్లో ఫ్లాగ్ తెలుస్తలేదు, బ్లూ ఫ్లాగ్ ఏమో వెనక నుంచి ఫాస్ట్ కార్ వస్తుంది. సిఎస్ అర్థమవుతుంది. కొంచెం తీసి అవుతుంది. నాకు ఇక్కడ ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ వస్తుంది ఇక. ఇప్పుడు ఏం చేయలేను ఇక మధ్యలో.
Dun, dun, dun. We're just about ready to kick off today's qualifying here in Melbourne. It's the Australian Grand Prix. Car setup. Custom, let's go fuel. ఒక 20 కిలోలు చాలు. సిఎస్ ఆడదామా? ఇప్పుడు లైట్గా సేమ్ ఇది ఆడుతున్నా నేను. రాత్రి కన్నా ఇప్పుడు కాదు, రాత్రి కంటే ఆడదాం అట్లేం లేదు. Back to the track. ఇప్పుడేమో 200 పోతుంది, ఇప్పుడు పోతలేడు వీడు. పోతలేదు, అదే 150 మ్యాక్స్ అవుతుంది, 160 మ్యాక్స్. ఇప్పుడు పోతుంది 170 అంతే, ఇంకా పోతలేదు. లేదు, మనం డైరెక్ట్ దిగేసాం వీళ్ళకి. తమిళనాడులో ఎక్కువైనా ఇవ్వాలా? ఏం చేశారు అందరూ? ఇంకో వారం ఇండియా పరిచయం చేస్తుంది. We're all ready for tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look at those who will be fronting the grid. Weber, Hamilton and Sebastian Vettel. Well, that wraps up qualifying, but don't worry, we'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. Total season, total overall advance. Okay, we are at So, unfortunately, we've picked up some grid penalties, and we'll be starting further back than you expect. As for how bad it is, that'll depend on what the other drivers get. Messages R2. Nice.
we're gonna do the final. New drivers, new cars, it's a new Formula One season. But it's the same Albert Park that we've come to know and love for more than 2 decades now that plays host to round 1 of a 21-race championship that takes us from here in Australia across the globe and the eventual season finale at the Yas Island circuit in Abu Dhabi. We go racing today then in the state of Victoria, where the drivers have 16 corners and 3.3 miles to navigate at an average lap speed of around 120 miles an hour. The close proximity of the barriers makes accidents inevitable, and recent history shows us that a safety car is not at all out of the question. We have plenty of changes to the sport this year, with tweaks to the regulations, a fresh-looking spread of tyre compounds, and of course some changes to the roster of car manufacturers. It's goodbye to Sauber, and hello once again to the classic name of Alfa Romeo in Formula One. It's also goodbye to Force India. They've been rebranded as Racing Point. Joining me to take you through all the action of the 2019 Formula One season is Anthony Davidson. And it's great to have you with us. Thanks, Crofty. Always happy to be here, and I'm looking forward to getting underway. Last year was Mercedes' 5th Constructors' title in a row, although for the first half of the season it was absolutely neck and neck with the Ferraris. Hopefully this year we can see the chasing pack take that final step, as I'd love to see a championship contest all the way up to the final race in Abu Dhabi. Another story to keep an eye on is the performance of Red Bull, who have switched to the Honda power unit this year. What that will mean for both their performance and reliability remains to be seen. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lucas Weber lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Vettel, Butler, Max Verstappen, and Perez, Sainz, Raikkonen, Magnussen, and Lance Stroll, Hulkenberg, Norris, Roman Grosjean, and Ricciardo, Gasly, Giovinazzi, Robert Kubica, and George Russell, Fiat, and Adams. And with preparations almost complete, let's head down to the track. At the 20, P20. First race of the season, and unfortunately we're at the back of the grid. Show the team what you can do. Car setup. Performance. Okay, exit. Start. It's gonna auto start. చెప్పు అది ఏరోడైనమిక్స్లో ఆగు కిట్ మెయిన్ మళ్ళీ చేస్తాం మళ్ళీ ఆడుతున్నావా అవును ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసినాను బ్యాక్ వచ్చినావు కంటిన్యూ కెరియర్ It's time to take a look at... Keep your eyes open on the run to turn 1 and keep it clean. We want to come out in one piece. Good luck. చెప్పు ఏరోడైనమిక్స్లో ఫ్రంట్ వింగ్ 5 ఓకే రేర్ వింగ్ 3 రేర్ వింగ్ ఎట్లా కిందికి ఎట్లా పోయేది ఇది కిందికి పోతలేదు ఇది కిందికి వస్తలేదు రేర్ వింగ్ ఎట్లా సెట్ చేయడానికి రేర్ వింగ్ నాకు రావట్లేదు కిందికి అంటే అది అవుతుంది ఫ్రంట్ వింగ్ 5 పెట్టినాను వస్తుంది రేర్ వింగ్ కిందికి రావట్లేదు అది మూవ్ కావట్లేదు కిందికి వెళ్ళట్లేదా మరి
ట్రాన్స్మిషన్లో బై డిఫాల్ట్ 70 ఎంత ఉండే అనుకుంటా. 75 75 ఉండే. ఇది కూడా కిందికి పోతలేదు. నేను ఇప్పుడు దాకా 100 పెట్టినా వచ్చింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకు పోతలేదు? రెండు 75 వెళ్ళిందా? రాట్లే కిందికి. ఫస్ట్ దాంట్లో ఉంటుంది, ఇంతకుముందు వచ్చింది, మళ్ళీ ఇప్పుడేమో వస్తలేదు. సస్పెన్షన్ జామెంట్రీ చూడు. సస్పెన్షన్ జామెంట్రీ క్లిక్ కూడా కావట్లేదు, అది కిందికి ఆప్షన్ తీసుకుంటలేదు. అది రేస్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు రేస్ స్టార్ట్ కాలే, ఇంకా స్టార్ట్ రేస్ ఉంది, రేస్ స్ట్రాటజీ ఉంది, ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు నేను. సస్పెన్షన్ రావట్లేదు అసలు, సెలెక్ట్ కూడా అవ్వట్లేదు. సస్పెన్షనా? సస్పెన్షన్ సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు. బ్రేక్ అవుతుంది, సెలెక్ట్ అవుతుంది. బ్రేక్ కూడా ఏంది, ఫ్రంట్ బ్రేక్ వస్తుంది అంతే. ప్రెషర్ 85 ఫ్రంట్ బ్రేక్. నాకు 50 మ్యాక్స్ వస్తుంది అంతే. 85 నాకు 70 నుంచి 50 మధ్యలో వస్తుంది అంతే. ఓకే 70 పెట్టి టైర్స్లో ఏమో లేదు, 23 ఉంది, 21.5 ఉంది అంతే. అది డిఫాల్ట్ అనుకోని. ఏరోడైనమిక్స్ రావట్లేదా? ఏరోడైనమిక్స్ వస్తే చాలా. ఏరోడైనమిక్ ఒకటే, ఫస్ట్ ఒకటే ఉంది, కిందిది రావట్లేదు. రేర్ వింగ్ రావట్లేదు ఆప్షన్ అసలు. 5 పెట్టావా? 5 పెట్టినా. చూడు, ట్రై చేయి ఇప్పుడు ఒకసారి. సరే, సేవ్ చేస్తున్నావు. ఏం పబ్లిష్ ఎందుకు పోయింది అమ్మ సేవ్ కాకుండా? ఏరోడైనమిక్స్ వల్లే ఫాస్ట్ ఎలా వస్తుంది. రేర్ వింగ్ ఉందా అసలు నీకు? ఉంది, కానీ దాని వింగ్ ఉంది, బట్ అది సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు. అది అసలు కింద ఎంత ఉంది అసలు? ఏంది కింద రేర్ వింగ్ లో ఏ నెంబర్ లో ఉంది అంటున్నా? 6 or 7 ఉంది. దానివల్ల టర్నింగ్స్ దగ్గర చాలా రిస్క్ అవుతుందంట. టర్నింగ్స్ దగ్గర రేర్ వింగ్ వల్ల టర్నింగ్స్ దగ్గర స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది. టర్నింగ్స్ దగ్గర అవుతుంది నాకు రేర్ వింగ్ వల్ల. ఇప్పుడు దాకా వచ్చింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు రావట్లేదు ఎందుకు? ఇప్పుడు స్టార్ట్ కూడా అవుతలేదు ఇది. అంటే మెల్లగా పోతుంది. 7 అవుతుంది. Okay, black flag, we're out of the race. ఆస్ట్రేలియన్ రేసే కదా. And Mercedes have pulled off a great victory here today. And out of the race, after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Let's have a quick look at how the driver. ట్రాన్స్మిషన్ లో 50-70 పెట్టుకొని 50 డిఫాల్ట్ ఉందా? కొంచెం ఈసారి చెక్ చేస్తాం. What on earth was that performance? Come on, this isn't bumper cars at the fairground. Your results and conduct here matter, so pay more attention. We can't afford too many races like that. Looks like one of your rivals is also going to an upcoming historical event. If you choose to take him on, it might help get your name out there a bit. You're not the only driver to be hounded by the press.
Emails like the one I've just sent you will give you an insight on how your Formula 2 rivals are handling the press. Be sure to check your emails regularly, as I'll be sure to send you any of the more, let's say, interesting press transcripts that come my way. నువ్వు ఆడకపోతే ఏమన్నా పెరుగుతుందా కారు? ఏం పెరగట్లేదు. అయితే ఏంది ఫెరారీ ఇచ్చాడు కదా? కాదు నేను ఏఎంజీకి వెళ్ళినా. Look around the workstation. Checkpoint challenge purchase next weekend. నాకు వేరే రావట్లేదు అది. ఒకసారి రేజ్ ఎక్సిట్ కొట్టి మళ్ళీ కొంచెం అది అయిపోయింది. వేరే రేస్ చూస్తావు చూడు ఒకసారి ఏరోడైనమిక్స్ మార్చాగా ఒకసారి చూడు. ఏదో చేంజెస్ అయితే చేయాలి, మళ్ళీ పోతలేదు. చేంజెస్ ఏదో చేయాలి. పోతలేదు. స్టీరింగ్ తిరుగుతుంది, యాక్సలరేషన్ తీసుకోవట్లేదు. That's our race over. Black flag. We've been black flagged. Drive back into the pits. అంటే బ్లాక్ ఫ్లాగ్ అంటుండు అవుట్ ఆఫ్ ద రేసు. కరెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయట్లేదేమో. గేర్ ఆటో గేర్ ఉంది. ఆటో గేర్ ఉందా? ఇంకే బాగా అడిగి ఒకసారి నార్మల్ ట్రైనింగ్ ట్రాక్ లేదా చూసాం మేము వెనక్కి. అవును, ట్రైనింగ్ ట్రాక్ లోకి వెళ్ళేసి టెస్ట్ చేసుకున్నావు ఫస్ట్ సెట్టింగ్స్. ప్రాక్టీస్ సెషన్. మా బాబు డైరెక్ట్ మ్యాచ్ లో కదా. మనకు మామూలుగా డిఫాల్ట్ ఉన్నా పోతుంది అనుకున్నాం మేము. పెట్టు మెయిన్ మెన్యూ, ఆన్లైన్ సర్వర్స్ అంటే మెయిల్, క్యాలెండర్, సోలో, మల్టీప్లేయర్, F1 సోలో F1 is what మల్టీప్లేయర్, షోరూమ్ థియేటర్. సోలోలోకి వెళ్ళి సోలోలో కంటిన్యూ కెరీర్ వస్తుంది. టైం ట్రయల్ అవన్నీ ఏం లేవా? అసలు పక్కకి వెళ్ళట్లేదు, పక్క మెనూకి పోతుంది. ఫస్ట్ హోమ్, సోలో, మల్టీప్లేయర్, F1. మల్టీప్లేయర్లో లేదు. సోలోలోనే ఈ పక్కన ఉన్నాయి చూడు టైం ట్రయల్ అని. దానికి ఎట్లా పోవాలా? వచ్చింది టైం ట్రయల్. వాడు F1 19. నేను దీంతో కొడుతున్నాను. ఇది ముచ్చి పాడగాలి. ఆస్ట్రేలియా ప్లేన్ ట్రాక్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం. ఆస్ట్రేలియా పెట్టినాను. సీజన్ ఇన్ఫో ఇప్పుడు మార్చు ఒకసారి సెట్టింగ్స్లో. కస్టంలో కొంచెం ఏంది పోతలేదు. అరే ఓకే, కీబోర్డ్లో వాడతావు. ఫస్ట్ ఫుల్ లోడ్ ఉంది, ఫ్యూయల్ లోడ్.
ఫ్రంట్ వింగ్ 5 రేర్ వింగ్ 3 3 5 3 ఫ్యూయల్ లోడ్ 10 ఏరోడైనమిక్స్ 5 3 ఫ్యూయల్ లైక్ డిఫాల్ట్ అయినది 5 3 ఓకే ట్రాన్స్మిషన్ 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 75 ఓకే 75 సస్పెన్షన్ జామెట్రీ 0.25 0.1 ఈ రెండు మ్యాక్స్లు అవి కింద రెండు 0 0 0.5 కాదు ఫ్రంట్ రేర్ క్యాంబర్ 0.25 రెండు మ్యాక్స్ ఈ మ్యాక్స్ రేర్ క్యాంబర్ మ్యాక్స్ ఫ్రంట్ టు రేర్ టు నెగటివ్ అదే నాట్ 5 ఒకటి నాట్ 20 కిందది ఓకే ఫస్ట్ రౌండ్ మ్యాక్స్ సెకండ్ రౌండ్ మినిమం అంతే సస్పెన్షన్లో 3 3 10 8 4 ఓకే బ్రేక్స్ 56 85 ఓకే 85 56 టైర్ అంతే 23 21.5 21.1 ఫ్రంట్ ఎంత ఫ్రంట్ ది 23.0 21.1 కిందది రేర్ ఓకే 21.1 ఓకే సేవ్ కార్ సెటప్ ఓకే దీని మీద సేవ్ చేస్తాం ఓకే ఓకే గో టు ట్రాక్ అంటే ఏమంటా లేదు 140 అంటే ఉంది ఫోన్ గేట్స్ నా దగ్గర 5-6 ట్రాన్స్మిషన్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది కొట్టుని కొట్టాలి గేర్ మార్చుకోవడానికి కొట్టిన మళ్ళీ తక్కువ అవుతుంది అవుతుంది 5 అవుతుంది మళ్ళీ తగ్గిపోతుంది ఎంబడే ఆ స్పీడ్ లేదు కదా నీకు మాన్యువల్ తీసుకొని అది మాన్యువల్ పెట్టాలి ఆటోమేటిక్ తీసేది డిఫరెన్స్ కదా డిఫరెన్స్లా కంట్రోల్స్ ఏడుంది అసలు అది దాని సెట్టింగ్స్ కనిపిస్తుంది పడదు రిసెట్ గరాజ్ కోర్స్ సెట్టింగ్స్ ట్యూటోరియల్ కార్ అండ్ ట్రాక్ సస్పెన్షన్ ఎండ్ సీజన్ అసలు ఉందా మాన్యువల్ది మాన్యువల్ ఉంటుంది ఎందుకు ఆ గేమ్ మాన్యువల్ లేకపోతే ఈ స్పోర్ట్స్ మాన్యువల్ నడుస్తుంది కదా ఈ స్పోర్ట్స్ అడ్వాన్స్ దీని కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ ఉంది అబ్బో అదే F1 2K18 అదే 2K18 ఏడుంది లేదా ఒక గేర్ బాక్స్ దొరికింది మాన్యువల్ మొత్తం మాన్యువల్ పెడతావు ఇది ఒక్కసారి అవుతే పోతాడు తెలుసా 7 గేర్లు ఉంటుంది నార్మల్ అంటే బయట ఇక్కడ నీళ్ళు ఉంటాయి వేరేగాను
కాదు ఒక్కసారి నావుతా అసలు పోతలేడు. రెండో గేర్లో పెట్టవచ్చు, రెండో గేర్లో పెట్టవచ్చు. ఇగో ఒక్కసారి ఆగిందంటే పోతలేదు ఎందుకో. మనం చేసేది ఉంది అంటే అది అవులాగా ఏముందిగా ఇది. మళ్ళీ ఇంకో 70% డిస్కౌంట్. సెట్ అవుతలేదా? నాకు తెలిసి ఆప్టిమైజ్ చేసినట్టు లేదు కదా. చేసిన ఇప్పుడు నేను కాదు, స్టీరింగ్ వీల్ కి ఆప్టిమైజ్ సరిగ్గా లేనట్టు ఉంది. అంటే గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తారు. లేదు ఆప్టిమైజ్ కీబోర్డ్ వాడకుండా ఓన్లీ కౌంటర్ ఉంది. కీబోర్డ్తో ఆడొచ్చు. ట్రై చేస్తే కీబోర్డ్లో చేసుకోవచ్చు. ఇంకా సినిమా అర్థమైపోతుంది ఆప్టిమైజ్ అనేది. చదువుతుంది వీడియో పిక్ చేయడం వీటి కోసం రిలీజ్ చేస్తాడు. F6 controls, keyboard, enable. अरे डिसेबल ये निकलेगा ये. Acceleration A ना A Z steering left जम्मा ये mana పెట్టినాడు. okay acceleration ఇది steer left ఇది steer right ఇది మీరు also want to right set okay back save to new control enter ఇప్పుడు చూద్దాం ఆటో. అరే గేర్ షిఫ్ట్ దేంట్లో ఉంది ఇప్పుడు. గేర్ అప్ స్పేస్ ఏం రేట్ 4th గేర్ ఉంది. ఎంతమంది అది ఉండే గేర్ డౌన్. ఓకే QW లేదు దీంట్లో కూడా ఇక మెల్లగా పోతుంటాడు. ఈఆర్ఎస్ ఏంటి ఈఆర్ఎస్ అని ఉందో ఈఆర్ఎస్కి మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందా? ఓకే ఇప్పుడు చెప్పు. స్క్రీన్ మీద ఇప్పుడు మీకు దీని మీద స్టీరింగ్ దగ్గర కనిపిస్తుంది. స్టీరింగ్ దగ్గర ఈఆర్ఎస్ డిప్లాయ్ అని ఉన్నాయన్నా? స్టీరింగ్ ఈఆర్ఎస్ డిప్లాయ్ అని ఉందా? లేదు. స్టీరింగ్ దగ్గర లేదు. రైట్ సైడ్ కార్నర్లో ఉంది కూడా అన్నా. ఏం కాదు రైట్ కార్నరా? స్క్రీన్ క్వాలిటీ 480 పెడితే 480 ఉందా ఫోన్లో? ఓకే ఓకే ఫోన్లోనా?
ఒక్కసారి అయినామంటే మెల్లగా పోతుంది అది. అది కార్ది అవన్నీ చూపిస్తుంది, స్టాటిక్స్ కార్ది. ఇందులో 2 లక్షలు దగ్గర కదా అప్పుడే 2 ఏదో కార్ స్టార్ట్ చూపిస్తుంది. అంతేనా? ఈ రెండే కనిపిస్తున్నాయా? IRS వచ్చింది. ఈ 3 గీతలు కొట్టమంటే కొట్టిన నాకు గేట్ కనిపిస్తుంది. మూడు గీతలు దొరికితే కార్ సెట్టింగ్ చూపిస్తుంది అంతే. ఆ రెండే కనిపిస్తున్నాయా? ఇయర్ పెంచుకోవడానికి ఫ్యూయల్ ఎక్కువ రావడానికి తక్కువ రావడానికి ఏం కనిపించట్లేదా? అది ఇప్పుడు వస్తలేదు, ఇంతకుముందు వచ్చింది. అది మార్చుకోవచ్చు ఒకసారి. కొన్ని ఆర్పిఎం పెంచుకో ఒకసారి. ఎట్లా పెంచాలి RTS? ఈ ఆర్పిఎం పెంచుకుంటున్నా 5100 కొంచెం పెంచు. ఎట్లా పెంచాలి అది? యాక్సిలరేటర్ చేయి. 4000 5000 కంటే దగ్గర పోతలేదు. 4500 కొట్టుకుంటుంది. ఫ్యూయల్ తక్కువ వెళ్తున్నామో అది. డిఫరెన్షియల్లో కొట్టు ఒకసారి 100 పెట్టు పర్వాలేదు. లేదు అంతే ఉంది. అంటే గేర్ మార్చు. అది ఫస్ట్ గేర్లో మామూలుగా 80-90 పోతుంది కదా, మినిమం అంత పోతుంది. KRS 400 మీటర్స్ అంటారు. ఇగో నేను న్యూట్రల్ వేసిన అనుకో 13,000 RPM వస్తుంది న్యూట్రల్ వేస్తే. గేర్ వేయగానే మ్యాక్స్ ఒక 4000-5000 కానీ పోతుంది గేర్ వేయగానే. ఏం వస్తలేదు కదా. F6 controls. Machine management.